Panchasilang dhammang yajami anukahang katva silang ditha me bante. Dutiyampi aham bante. Ti saranina saha Panchasilang dhammang yajami anukahang katva silang ditha me bante. Tatiyampi aham bante. Ti saranina saha Panchasilang dhammang yajami anukahang katva silang ditha me bante. Yamahawaramidam vadita. Amabante. Namo dassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammam saranang gacchāmi, Sangham saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi. Dhammam saranang gacchāmi. Sangham saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammam saranang gacchāmi, Dutiyampi Sangham saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Dhammam saranang gacchāmi. Dutiyampi Sangham saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammam saranang gacchāmi, Tatiyampi Sangham saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Dhammam saranang gacchāmi. Tatiyampi Sangham saranang gacchāmi. Tisarana gamanam paripurna. Amabante. Panatipāda viramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adina dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu mecchācārā viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu Mishachara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musāvāda viramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sura meraya majjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Sura Miraya Majjapamadathana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Tisaranena saha pancha silandamman sarukam gatawa abhamadena sambadita. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Recording in progress. So today we will teach 1 hour, 1.5 minutes, yeah? And 30 minutes, 90 minutes. Okay. Okay, let's continue about the paticca-samuppāda, dependent origination. So, in the Suddhanta, the Venerable Ananda told the Buddha, paticca-samuppāda, dependent origination, it looks easy.
He said that, but the Buddha denied it. Hey, Ananda, don't say like that. Paticca-samuppāda is not very easy to understand. Yeah. So like that, if you read the paticca-samuppāda, the ignorance is a condition for formations. Formations are a condition for rebirth linking or something like that. It looks easy. Yeah, this is a process, but actually, it's not very easy. So we need to contemplate a lot to understand, to grasp the essence or real point. Yeah, it's a real point to grasp. It is a very difficult to grasp the point. So the more you can contemplate the paticca-samuppāda, the process, yeah, from avijja to the jati jara marana, the aging and death. So without contemplating deeply alone, you will not understand really. Yeah. So okay. So last week we talk about we start from the ignorance. Yeah. Ignorance in Pali, avijja. So avijja, ignorance, is a condition for formations. And formations in sensual becoming, formation and condition, formations in fine material becoming, formations in immaterial becoming. So, and again, the formations in Pali, sankhara. Yeah, sankhara is in sensual becoming, are a condition for rebirth linking consciousness in sensual becoming. So the same, yeah, applying to other fine material becoming. So rebirth linking consciousness in fine material becoming, rebirth linking consciousness in immaterial becoming. So like that, yes. So similarly with the rest, it means that, yeah. So that's one we have already finished. Today we'll continue to the vijnana. Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học lớp mình trong vòng 1 tiếng rưỡi như đã thảo luận từ trước. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ở hôm trước, chúng ta đang học về lý duyên khởi. Thì paticca-samuppāda, thì ở trong tạng kinh thì chúng ta đã từng nghe thấy rằng nhắc tới rằng là ngài Ananda đã nói với Đức Phật rằng con cảm thấy lý duyên khởi không quá có vẻ là khá là rõ ràng, khá là dễ dàng để học. Nhưng mà Đức Phật thì bác bỏ ý kiến này. Đức Phật nói rằng là này Ananda, lý duyên khởi là một pháp không hề dễ dàng. Vì vậy mà khi mà chúng ta thấy là chúng ta đọc về lý duyên khởi, chúng ta thấy là nó là một vòng tròn, từ cái này sinh ra cái khác, từ cái này làm duyên cho cái kia sinh, từ cái này là sẽ làm duyên cho cái kia sinh, thì chúng ta nhìn và có vẻ thấy nó khá là đơn giản, nó khá là dễ dàng, nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu sâu vào chúng ta cảm thấy là nó không hề dễ dàng đến vậy. Vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, chúng ta cần phải hiểu kỹ, hiểu đúng và hiểu sâu về các mắt xích của lý duyên khởi, và chúng ta sẽ nắm được cái ý chính trong lý duyên khởi đó, nắm được cái ý cốt yếu cốt lõi trong lý duyên khởi. Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là tụng niệm lý duyên khởi theo thuận duyên hoặc là nghịch duyên, ví dụ như là vòng từ vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, và luôn như vậy đến đến cuối vòng là đến già và chết, rồi lại vòng trong vô minh. Khi mà chúng ta chỉ tụng niệm đơn thuần như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu được rõ vòng sâu luân hồi, và vì vậy mà chúng không nắm được cái điểm cốt yếu trong lý duyên khởi. Vì vậy mà ở đây thì ngài muốn chúng ta đi sâu hơn vào lý duyên khởi, và ngài sẽ cùng chúng ta đi nghiên cứu từng mắt xích trong lý duyên khởi. Thì ở đây tuần trước chúng ta đã học về mắt xích thứ nhất và mắt xích thứ hai. Thứ nhất đó chính là về vô minh. Vô minh trong cõi dục giới là một điều kiện, tức là làm duyên cho các hành trong cõi dục giới. Vô minh trong cõi sắc giới sẽ làm cái hành là duyên cho các hành ở trong cõi sắc giới, và vô minh trong cõi vô sắc giới sẽ là các duyên cho các hành ở cõi vô sắc giới. Và cũng
Tương tự như vậy, các hành ở dục giới sẽ là duyên cho thức tái sanh của cõi dục giới. Và tương tự với những trường hợp còn lại, tức là các hành ở trong cõi sắc giới sẽ là duyên cho thức tái sanh ở cõi sắc giới, và các hành trong cõi vô sắc giới sẽ là duyên cho cho thức tái sanh trong um, cõi vô sắc giới. Và những điều này chúng ta đã thảo luận rất kỹ ở buổi hôm trước, và tuần này chúng ta sẽ đi tiếp vào những mắt xích tiếp theo. Okay, so one thing I should tell you is that our class is not about the paticca-samuppāda. Yeah, that is not our main subject. Yeah, main subject. So our main subject is how to practice the Buddha Nusati. Yeah, Buddha Nusati. So that's why I don't explain very detailed about the paticca-samuppāda. But if you want to know or if you want to understand more about that, you can ask me a question. Yeah. So I don't really focus on the understanding of the paticca-samuppāda, but only just the overview. Actually, if I teach, if the paticca-samuppāda is our main subject, I should explain the details explanation of avijja and what is a sensual becoming, what is the condition, what is the formations, and what is sensual becoming, etc. So I should explain, but I don't go very detailed like that. Yeah, if you want to know or if you want to understand more, you can ask me. Yeah. Okay, so avijja, the first one. Second is sankhara. And because of the sankhara, it's a vijnana. Yeah, vijnana is sankhara is a condition for vijnana, and vijnana rebirth linking consciousness. Yeah, so normally vijnana means the all refers to all kinds of consciousness, but not here. But even that there is another interpretation, yeah. But I don't see that here. You can take a note. Vijnana means rebirth linking consciousness. Not all the vijnana. In Pali, is a patisandhi vijnana. Patisandhi vijnana means the rebirth linking consciousness. So when you contemplate alone regarding that, you have to think deeply the formations. So when you talk about the formations, you have to imagine your action. Yeah. So actions is condition for rebirth linking consciousness. Sometimes the formation is not easy to understand. Yeah. So that's why your action, good and bad action, is condition for rebirth linking consciousness. For example, the evil deeds you are doing now, that will be condition for the rebirth linking consciousness in 4 abhaya, woeful states. If you are doing the charity, helping others, taking the precept, keeping the precepts, sending loving kindness to all beings, etc. So this kind of good deeds, action. And also, in other words, here, formations. So that kind of good deeds is condition for rebirth linking consciousness in Manusa human realms or celestial beings, Deva realms. And the actions of practicing the samatha meditation. So this action is condition for rebirth linking consciousness in fine material sphere becoming, Brahma war. And if you are practicing the samatha until the attainment of the arupa jhana, so these actions is condition
for rebirth linking consciousness in the immaterial sphere or immaterial sphere world. Immaterial sphere becoming. So you have to understand in this way. So, and that is you understand the process, but what I want to suggest you is whatever you are doing, if you are doing good deeds, this good deeds is a condition to be a human being, to be a deva. And if you are practicing the samatha meditation and developing the rupa jhana, I'm preparing the condition to become a Brahma. And if you are practicing samatha meditation until the attainment of the arupa jhana, okay, I'm preparing myself to be arupa Brahma. So in this way, you have to remind yourself. So in this way, paticca-samuppāda will will be understood, will be understood more deeply. Ở đây Ngài muốn nhắc lại là tại vì lớp của chúng ta không đi sâu, không phải với mục tiêu là chúng ta hiểu về lý duyên khởi, nên là Ngài sẽ không nghiên cứu quá sâu vào paticca-samuppāda là lý duyên khởi ở đây, mà mục tiêu của chính của chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu là chúng ta đang tìm cách làm sao cách để thực hành niệm ân đức Phật Buddha Anusati, nên là Ngài sẽ không giải thích một cách rất là cụ thể hay là cụ thể chi tiết về lý duyên khởi ở trong lớp mình. Nếu mà để giải thích một cách cụ thể và chi tiết thì Ngài sẽ cần phải giải thích là vô minh là gì, dục giới là gì, sắc giới là gì, vô sắc giới là gì, duyên là gì và rất là nhiều thứ khác. Tuy nhiên thì Ngài sẽ không đi chi tiết vào như vậy, nhưng mà bất kỳ một quý vị nào, quý pháp hữu nào ở đây mà muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn nghiên cứu thêm thì có thể hỏi Ngài, và Ngài sẽ trả lời thêm về lý duyên khởi. Tuy nhiên thì ở đây thì Ngài sẽ dựa vào cuốn sách của Buddha Kosa và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý duyên khởi mà không đi quá sâu. Tuy nhiên thì mọi người có thể hỏi Ngài bất kỳ câu hỏi nào về lý duyên khởi vào bất kỳ lúc nào. Thì ở đây chúng ta lại thấy là vô minh duyên hành và hành duyên thức. Thức ở đây chính là Vijnana. Vijnana thì theo nghĩa thông thường thì nó sẽ là gồm tất cả các tâm, các thức. Tuy nhiên thì ở đây riêng trong cái mắt xích này là mắt xích hành duyên thức thì Vijnana ở đây có nghĩa là thức tái sanh. Tiếng Pali nó sẽ là paticca-samuppāda Vijnana, là thức tái sanh. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cách giải nghĩa khác của từ Vijnana, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ tập trung vào mắt xích hành duyên thức này, tức là paticca-samuppāda Vijnana là thức tái sanh. Tức là khi mà chúng ta quán về lý duyên khởi thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ một cách sâu sắc về mắt xích này, hành duyên thức tái sanh. Các hành thì đôi khi chúng ta sẽ khá là khó hiểu khi mà chúng ta quán tưởng về các hành. Tuy nhiên thì chúng ta có thể quán tưởng về các hành động, các hành tức là các việc thiện và việc bất thiện mà chúng ta đã làm. Thì những thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp mà chúng ta đã làm sẽ là duyên cho cái thức tái sanh. Ví dụ như là khi mà chúng ta làm bất thiện nghiệp thì những cái bất thiện mà chúng ta đang làm thì có thể là duyên cho chúng ta tái sanh và bốn cõi khổ sau này. Hay là những thiện nghiệp của chúng ta đang làm, ví dụ như chúng ta giữ giới, chúng ta bố thí, chúng ta giải tâm từ, phước thiện nghe pháp, học pháp, vân vân, thì những phước thiện này sẽ là duyên cho chúng ta tái sanh vào cõi dục giới sau này. Hoặc là khi mà chúng ta thực hành thiền chỉ và chúng ta là cái tầng thiền chúng ta là có những tầng thiền sắc giới thì đó sẽ là duyên cho chúng ta để tái sinh với tầng thiền sắc giới. Hay là chúng ta là hay chúng ta thực hành thiền chỉ và chúng ta đạt được cái tầng thiền vô sắc giới thì đó là duyên cho chúng ta để có thể đạt được tái sanh vào các cõi vô sắc giới mà các vị thiên vô sắc giới về sau này. Tức là khi mà chúng ta quán chiếu về mắt xích này là hành duyên thức, tức là chúng ta sẽ quán chiếu về các thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp mà sẽ làm duyên cho thức tái sanh vào các cõi tiếp theo. Như là thiện nghiệp thì những cái thiện nghiệp thông thường thì có thể là duyên cho chúng ta để có sinh vào cõi dục giới, hay là khi mà chúng ta đạt cái tầng thiền sắc giới thì sẽ là duyên cho chúng ta để đạt đến cái tầng là một vị phạm thiên sắc giới trong tương lai. Hoặc là khi chúng ta đạt được cái tầng thiền vô sắc giới thì chúng ta có thể đạt được
là duyên cho chúng ta làm các tầng thiền phạm duyên vô sắc giới sau này. Thì đó là cách để chúng ta hiểu về mắt xích thứ ba. Okay, so and Mogul Theology's Dhamma talk, the Moguls is a Mogul meditation center. They they teach the paticca-samuppāda before starting the meditation. Yeah, so so Theology use the one khanda paticca-samuppāda. Yeah, khanda is 5 aggregates, so it means that you are a mind and body. Yeah, you not others khanda, just your khanda. So khanda paticca-samuppāda. So when you study the paticca-samuppāda, you have to think about yourself, your mind and body. So if we look at our 5 aggregate khanda with the knowledge of the paticca-samuppāda, so now we become a human being. So we have the rebirth linking consciousness, rebirth linking consciousness already in mother's womb. So you have to think about why we are here. Sometimes in the philosophical field, it's a very important question, why we are here. Yeah. So according to the paticca-samuppāda, why we are here, now we have the answer. Because we accumulated good deeds in the previous life, so that good deeds made our life here. Yeah, because of that good deeds, we came here. Yeah. So why we came here, how we came here. Yeah, through the good deeds, we came here. Yeah. So and okay, so now we are here. We have the rebirth linking consciousness. So since we have got rebirth linking consciousness in our life, so then that rebirth linking consciousness becomes a condition again. For what? For mentality and materiality. So, in mother's womb, there is a paticca we cannot see. Yeah, we cannot see. Just I show you. In mother's womb, and we have the paticca rebirth linking consciousness. We have. So from that time, yeah, from that moment, very tiny moment, and we develop, yeah, we progress to get the body size and the mentality or something like that. This is the mentality and materiality. Yeah. So nama and rupa. So this is beginning. Because of the rebirth linking consciousness, we possess the mentality and materiality as a human in the human realm. So similarly, if after you practice the samatha meditation, and next life, if you die with the rupa jhana, then you will have the rebirth linking consciousness in Brahma world. So Brahma world, and also you will have the nama rupa or mentality and materiality in fine material becoming. And if you die with the arupa jhana, so then you will have in next life, you will have the rebirth linking consciousness in arupa realms, and also you will have the mentality only, but that is the different. Yeah. So for the Abhidhamma Lena, or they have already know that. So only there is no material in the arupa realms. So so in this way you can understand that. So briefly to say, rebirth linking consciousness of rebirth linking consciousness in each
becoming is condition for the mentality and materiality in respective realms. Dạ vâng. Và thực ra là trong ngài Mokok Sayadaw, trong các trung tâm theo dòng truyền của ngài Mokok Sayadaw thì các thiền sư thường sẽ giảng dạy paticca-samuppāda, tức là lý duyên khởi, trước khi các thiền sinh thực hành thiền. Và khi mà thực hành về paticca-samuppāda thì các thiền sinh sẽ quán chiếu trên chính thân và tâm của mình. Tức là chính trên năm uẩn ở trên thân, năm uẩn trên thân và tâm của mình. Ờ, thì khi mà chúng ta nhìn vào năm uẩn trên thân và tâm của mình với tri kiến về với kiến thức về lý duyên khởi, thì chúng ta về tri kiến về thức tái sanh thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi rằng là tại sao chúng ta ở đây. Với câu hỏi tại sao chúng ta ở đây thì với cách tức là triết học rồi rất là nhiều tôn giáo họ đã cãi nhau rất là nhiều với câu hỏi này, và khi mà chúng ta có tri kiến về lý duyên khởi thì chúng ta biết rõ ràng là tại sao chúng ta ở đây. Tại vì ừm, chúng ta đã tích lũy rất là nhiều thiện nghiệp trong các kiếp quá khứ, vì vậy mà đây là đó là lý do tại sao mà chúng ta xuất hiện ở đây dưới hình hài là một con người. Nên là tại sao hay là bằng cách nào chúng ta có mặt ở đây và là dưới hình hài là một con người, là bởi vì những thiện nghiệp mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ, và vì vậy mà vì vậy mà chúng ta có năm uẩn, chúng ta là con người trong kiếp hiện tại. Thì như vậy thì chúng ta đã khi mà tương tự như vậy chúng ta đi tìm hiểu mắt xích tiếp theo, thì trong lý duyên khởi mỗi một điều sẽ là một mắt xích tiếp theo. Ví dụ chúng ta có hành duyên thức thì thức này cũng sẽ là duyên để sanh ra lên một cái nữa, thì ở đây thức tái sanh sẽ là duyên để sinh ra danh sắc. Thì ngài có lấy ví dụ như là lúc mà chúng ta đang ở trong bụng mẹ thì chúng ta sẽ không 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 rõ được cái hình thành như nào, thì ngài sẽ mô tả cho chúng ta mường tượng một chút. Ngài có vẽ hình một chút nhưng mà cũng rất là khó để tưởng tượng ở đây, tức là chúng ta tưởng tượng là ở trong tử cung của người mẹ, lúc đó khi mà ngay khi mà chúng ta có tâm tục sinh, khi chúng ta có tâm tục sinh thì ngay cái giây phút, ngay một sát na rất nhanh chóng thôi, thì cái ngay một sát na đó, khi một cái tâm tục sinh đó, sát na sanh đó, thì ờ, nó sẽ tạo nên một cái danh sắc, tạo nên kích thước của một cơ thể và tâm ờ, và tâm của cơ thể đó, tức là ờ, về danh và sắc của cái kiếp hiện tại đó. Thì vì vậy mà ở đây chính cái tâm tục sinh đó sẽ là duyên để sinh ra danh sắc trong cõi dục giới đó. Thì vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ nói là rằng là thức tái sanh nó sẽ là duyên cho danh sắc sanh. Ừm, Tương tự như vậy, khi mà ví dụ như là kiếp này chúng ta thực hành thiền chỉ và chúng ta đạt đến các tầng thiền sắc giới, thì ở giây phút mà ờ, chúng ta tái sanh được kiếp tiếp theo thì với cái thức tái sanh thì thức tái sanh đó sẽ làm duyên để khởi sanh danh sắc ở trong các cõi sắc giới, tức là ở trong năm cõi sắc giới. Và nếu mà trong kiếp này mà chúng ta đạt được các tầng thiền vô sắc thì thức tái sanh, khi mà chúng ta kết thúc kiếp này và chúng ta chuyển sang kiếp tiếp theo thì thức tái sanh sẽ là duyên để chúng ta có được danh trong bốn cõi vô sắc. Tức là ở trong bốn cõi vô sắc thì chúng ta không còn sắc nữa, mà ở đây chúng ta chỉ có danh mà thôi. Thì nói một cách ngắn gọn, tức là thức tái sanh sẽ làm duyên cho danh sắc tương ứng với cái cõi, mà thức sanh, mà cái thức đó, những cái nghiệp quả đó mà hiện hữu đối với người đó, đối với vị ấy. Thì nói một cách ngắn gọn là vậy, tức là thức tái sanh sẽ thức tái sanh sẽ cho quả là danh sắc phù hợp với quả của cái thức tái sanh đó. Okay. Biết rồi. So, yeah. So, through the understanding of the paticca-samuppāda, yeah, dependent origination, so it is stated that we can eradicate the God's idea and the idea of creation, and
ancient times, a long time ago, the 1,000 years ago, the people, they also think why we are here. Yeah, why we are here. So then they have the idea of creation. There might be a supernatural being who sent us to this world. Yeah, so the God created us. Yeah, so then the idea of creation started. But if you understand the paticca-samuppāda, dependent origination, there is no supernatural being who is sending us to this world. So because of the avijja, yeah, it started from the avijja. So then we accumulated a lot of good deeds, bad deeds. So that good deed, bad deeds, condition us to have the rebirth linking consciousness in this life. And so in this way, you understand, you can eradicate the God's idea or the idea of creation if you understand the paticca-samuppāda. Và ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta hiểu được lý duyên khởi thì chúng ta cũng hoàn toàn đoạn diệt được cái ý tưởng là về việc có Chúa Trời hay là có một cái đấng phạm thiên nào đó là người tạo ra loài người, tạo ra chúng ta. Vì hàng năm, hàng nghìn năm về trước thì con người vẫn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta đến đây, tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây, và từ đó đã xuất hiện cái quan điểm là có một vị Chúa Trời, có một vị Phạm Thiên, có một vị một đấng tối cao nào đó là người đã tạo ra tất cả các chúng sinh. Và dần dần thì người ta nghe theo và tin theo cái quan điểm và ý tưởng đó. Và khi mà chúng ta hiểu về lý duyên khởi, chúng ta biết rằng là không hề có một cái đấng tạo tác nào cả, mà ở đây chính là do các thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo vào trong những kiếp quá khứ vô tỷ luân hồi, vô tỷ kiếp quá khứ, mà từ đó thì ở đây chúng ta sẽ có một kiếp tái sanh, và từ đó thì kiếp này chúng ta sẽ là người. Vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu rõ là lý duyên khởi, chúng ta sẽ hoàn toàn đoạn diệt được một cái tà kiến về việc là có một đấng Chúa Trời. Okay, so let's continue. So mentality, materiality, nama and rupa, or mind and matter, is a condition for the sixfold base in sensual becoming. So sixfold base, chaku, sota, Kana, Jiva, Kaya, Mana. Yeah, sixfold basis in sensual becoming. So actually, here you see the mentality is a nama. Yeah, nama, and materiality rupa. Yeah, rupa. Actually, the sixfold base is included in the rupa. Yeah, rupa. But the Buddha wanted to point it, yeah, the specific process, yeah. So we have the compound nama, yeah, according to the Abhidhamma 28, yeah, generally, yeah, 28, 27 for the man and for 27 for the female, yeah, woman. And so because to look further, if we look further, so the Buddha wanted to specify, yes, out of the 28, let me say the 28 rupa, and the sixfold basis is the important, yeah, important to progress or for the process of the another action, yeah, another action, or how to say, acquiring the good deeds and bad deeds. The sixfold basis is very important parts we need to know, yeah. So okay, we have got mind and matter, yeah, mentality and materiality we possess at the moment. So because of that mentality and materiality, the sixfold bases follow, yeah. So we have the sixfold bases. So then in that, as a human being in the sensual becoming, as a devas,
So there are sixfold bases. And in fine material becoming, mental is a condition for three bases. Yeah, three bases. So six is the Chakku Soda Gana Jiwa, Kaya, Mana. And three bases. Chakku Soda Mana. Yeah. No Soda, Gana Jiwa, Kaya. Yeah. So I hope you understand that. And okay. So three bases in fine material becoming. And for the immaterial becoming, only one base. That is mana. Yeah, mana yadana, mana base, or mind base, immaterial becoming. So I think this one you have already understood. Yeah. So the nama rupa mentality materiality is a condition for sixfold base, three base, and one base in respective realms. Và chúng ta đi đến mạch tiếp theo, đó chính là danh sắc, duyên, lục nhập, hay là danh sắc là sẽ điều kiện cho sáu xứ. Thì thực ra sáu xứ này sẽ nằm trong các sắc, nằm trong rupa là chủ yếu, nhưng mà ở đây thì Đức Phật muốn gộp lại cả danh và sắc sẽ là danh cho sáu xứ, vì sáu xứ là một cái mốc rất là quan trọng trong việc là từ danh sắc chúng ta có sáu xứ, và từ đó chúng ta có cái quá trình để tạo ra cái hành động sau này. Thì tức là các hành động và như là hành động thiện và bất thiện trong này, thì ở đây như là chúng ta thấy là chúng ta đã có thức tái sanh, sẽ nhờ vào thức tái sanh chúng ta đã có danh sắc, chúng ta đã có danh sắc trong đời này như vậy. Và khi mà chúng ta là người hay là làm chư thiên trong cõi dục giới, thì chúng ta sẽ có đủ sáu xứ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu mà chúng ta tái sanh, nếu mà chúng ta là vị phạm thiên trong cõi sắc giới, thì chúng ta chỉ có ba xứ mà thôi, đó chính là nhãn, nhĩ và ý. Và nếu mà chúng ta làm phạm thiên trong cõi vô sắc, thì chúng ta chỉ có một xứ mà thôi, đó là là ý xứ. Thì ở đây thì chúng ta thấy là danh sắc sẽ là duyên cho lục xứ ở trong cõi dục giới, danh sắc sẽ là duyên cho ba xứ nếu ở trong cõi sắc giới, và danh sắc sẽ là duyên cho một xứ ở trong cõi vô sắc giới. Okay. And so we have the sixfold base as a human being. Yeah. Eyes, ear, nose, tongue, the body, body and mind. Yeah. So six bases. So what will become? Yeah. Because of these sixfold bases. So then there is a contact. Yeah. Six kinds of contact. So we have the sixfold bases. Yeah. Sixfold base in sensual becoming. So this sixfold base cannot exist alone. So if we have the eyes, what will happen? The contact with what? With the visible object. Yeah, with the visible object. And as soon as we wake up, yeah, we open the eyes. So then the visible objects come to contact. Okay, so that is the next process. And so that's why eye base is a condition for eye contact. Yeah. So ear base is condition for ear contact. So the same applying to other bases. Yeah. So this is very clear. Yeah. So better by reading this, it looks clear, but to understand deeply is not very easy one. Yeah. So, but the more you can contemplate and the process of the paticca-samuppāda, it's very helpful to enlighten, yeah, or to understand the process. Okay, and and three bases in fine material becoming conditions for three kinds of contact. So here too, the Brahma, they don't have the
no space. So then there is a nose contact. Yeah. So regarding the smell, there's a no contact because they don't have the nose. But the figure of the nose is nose exists, but only the what is it? Sensitivity. No sensitivity does not exist. And also they have the body, but there is no body sensitivity. That does not exist. Okay. And the mind base alone in material becoming is a condition for one kind of contact. Yeah, one kind of contact, mano sampasa. Yeah, mano sampasa in Pali. Okay, so now I hope you get the point. Yeah, Namarupa is condition for 6 bases, and 6 bases is condition for 6 kinds of contact. Và chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo, đó chính là sáu xứ duyên cho xúc. Tức là sáu xứ ở đây sẽ duyên cho sáu xúc nếu mà ở trong cõi dục giới là người và chư thiên cõi dục giới. Ví dụ như là chúng ta tức là danh sách chúng ta có 6 xứ, đó chính là nhãn xứ. Thì nếu mà chúng ta chỉ có con mắt thôi thì con mắt nó không thể đứng một mình được. Tức là ngay khi mà chúng ta mở mắt thì đối tượng của nhãn thức sẽ được vào mắt chúng ta. Nên là thường chúng ta sẽ đôi mắt cộng với cái sự xúc đối với đối tượng của nhãn, đối tượng của con mắt thì chúng ta sẽ có chuỗi lộ trình tâm xuất hiện. Nên là ở đây ngay khi chúng ta mở mắt thì các đối tượng của mắt sẽ ở đó và có mặt để tạo ra cái sự xúc chạm giữa con mắt và đối tượng của con mắt. Như vậy thì con mắt sẽ làm duyên cho nhãn xúc. Tương tự như vậy thì đôi tai sẽ làm duyên cho nhĩ xúc, hoặc là cái mũi sẽ là làm duyên cho tỷ xúc, rồi lưỡi sẽ là duyên cho thiệt xúc. Và tương tự như vậy, tức là 6 xứ sẽ là duyên cho 6 xúc trong cõi dục giới và trong chư thiên dục giới. Nếu mà là một phạm thiên, vì một phạm thiên thì sẽ chỉ có 3 xứ mà thôi, nhãn, nhĩ và ý, thì vị ấy sẽ không có tỷ thức, vị ấy sẽ không có mũi, không có tức là không có tỷ xứ, thì sẽ không có cái cảm nhận qua mũi và cũng không có cái nhạy cảm ở mũi. Tương tự như vậy thì ở cõi vô sắc thì các vị ấy sẽ không có thân nên sẽ không có sự nhạy cảm về thân. Mà ở đó thì chỉ có một xúc mà thôi, đó là ý xúc. Ở trong cõi vô sắc thì vì vậy mà ở đây chúng ta thấy là các xứ sẽ là duyên cho các xúc ở trong các cõi tương đương. 6 xứ sẽ là duyên 6 sức và 6 xúc ở trong cõi người và cõi chư thiên dục giới. 3 xứ sẽ là duyên cho 3 xúc trong cõi sắc giới, và 1 xứ sẽ là duyên cho 1 xúc trong cõi vô sắc giới. Yes, so let's continue. So, okay, you can look at your mind and body, mind and matter, yeah, your body. So we have, let us say we have the 6 kinds of contact, yeah. So because we have the eye base, so then when you look at something, then there is a eye contact arise. Yeah, eye contact, ear contact. So 6 kinds of contact. So this one becomes it conditions again. So for what? Yeah. So for 6 kinds of feeling. Yeah. So a little bit more deeper. Yeah. So it is if you look at through the eyes of vipassana, that is very effective. Yeah. So because of the 6 kinds of contact, so we look at the flowers, so then we feel something. Oh, that's very beautiful, and that is ugly. Yeah, that is nasty. Oh, that is so amazing. That is so peaceful. So there are a lot of feeling. Yeah, a lot of feeling becomes. If we don't have the eyes, there will not be no feeling, feeling
connecting with the ion base. Yeah. So that's why, because but we have the ion contact. So then we have some feeling regarding the ion contact. So in the Brahma wall, they have only 3 kinds of contact, and the feeling also will be 3 kinds of feeling. And in the Arupa Brahma, for the Arupa Brahma, 1 kind of contact, exists. So then that is a condition for 1 kind of feeling there too. So this one too, until now, you see, there is a basis, no problem. Almost everybody have this kind of basis. There are the 6 kinds of content, no problem at all, no problem. Everybody has the 6 kinds of contact and 6 kinds of feeling too. A little bit, the problem starts. The feeling, the problem start rooted there, but we need to discuss it later. Okay, so no basis, no problem. Contact, no problem. But the problem starts here. Và về chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ nhìn nhìn vào bản thân chúng ta để có thể nhìn được một cái góc nhìn thực tiễn hơn. Chúng ta nhìn vào thân và tâm của chúng ta có 6 xứ, từ đó thì chúng ta có 6 loại xúc. Ví dụ như là chúng ta có con mắt, thì khi mà con mắt chúng ta nhìn vào bất kỳ một điều gì, nhìn vào đối tượng nào đó, thì lúc đó thì nhãn xúc sẽ khởi sanh. Và tương tự như vậy thì 6 loại xúc sẽ khởi sanh, thì dựa trên 6 xứ. Và 6 xúc này cũng sẽ làm duyên cho một mắt xích khác khởi sanh, đó chính là các thọ. Tức là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta chỉ đọc sơ qua về lý duyên khởi, chúng ta cảm thấy nó khá là đơn giản. Nhưng khi mà chúng ta đi đào sâu hơn dưới con mắt của vi diệu pháp, chúng ta sẽ cảm thấy là nó là một pháp rất là vi diệu, rất là thâm sâu. Khi mà chúng ta nhìn về phía ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn một bông hoa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy một điều gì đó do cái sự tiếp xúc, do cái nhãn xúc, chúng ta nhìn thấy bông hoa, chúng ta sẽ khởi lên cảm giác là rất là đẹp, hoặc là rất là xấu, rất là bình an, hoặc là rất là tệ hại. Tức là có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau. Nếu mà chúng ta không có con mắt thì chúng ta sẽ không có nhãn xúc, vì vậy mà sẽ không sinh khởi những cảm thọ đó dựa trên nhãn xúc đó. Nên là tương tự như vậy, thì khi mà chúng ta có 6 xứ, chúng ta có 6 xúc, thì từ đó chúng ta sẽ sanh khởi lên 6 thọ tương ứng với các xúc đó. Hay là tương tự với ở các cõi với các cõi sắc giới, thì chúng ta sẽ có 3 xứ tương ứng với có 3 loại xúc, thì chúng ta sẽ có 3 loại thọ tương ứng với 3 loại xúc đó. Còn nếu mà ở trong cõi vô sắc, chúng ta chỉ có 1 xứ, thế là chúng ta chỉ có 1 loại xúc, thì chúng ta cũng chỉ có một dạng cảm thọ liên quan đến sự xúc chạm đó. Thì chúng ta sẽ ngẫm lại rằng là mỗi con người chúng ta đều có 6 xứ, cũng không vấn đề gì cả, tại vì điều đó là giống nhau với tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều có sáu xúc, điều đó cũng chưa phải là vấn đề gì cả, vì tất cả mọi người đều có. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta đến bác sĩ tiếp theo, đó chính là 6 thọ. Chúng ta đã cảm thấy là có một vấn đề gì đó đang xảy ra rồi, một cái vấn đề cũng khá là tức là có một vấn đề gì xảy ra, một cái phiền não, một cái vấn đề gì xảy ra rồi khi mà chúng ta đến mắt xích 6 thọ rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu và tiếp tục đào sâu hơn đến các mắt xích tiếp theo, từ đó chúng ta sẽ tìm ra nguyên khởi của nguồn căn của cái dòng luân hồi này. Okay, what is the message in the chat? The message is about the reference, some document relating to this class. So What is the reference? your slide, maybe. Huh? Your presentations, your The slide in this class. he wants to get it. Yeah. Okay, so you can forward. I think Yes. I have already give the PDF. Yeah. Yes, Vante.
Okay, Thank you okay, so much. okay. Okay, so so next. So I said that the problems started. So the feeling, so we need to understand the meaning, yeah. In Pali is the vedana, yeah, vedana, feeling. Actually, the feeling, vedana is experiencing the object, experiencing the object. That is called the vedana, yeah, experiencing or direct experiencing, yeah. So okay, we see something, yeah, visible contact, eye contact, yeah. Through the eye contact, we have such a kind of feeling, yeah. We experience the object, and good or bad or beautiful, ugly, something like that. So here this process and the next 7 is almost together. This is just very close. But even if even we can see the together, yeah. So 6 kinds of feeling, yeah. 6 kinds of feeling are conditions for 6 kinds of craving. 6 kinds of craving. So let us say you see the very beautiful flowers, yeah. Oh, this is very beautiful. So you experience the object, yeah. You experience the object in this way. So then you left the flower, but you still remember. That is a craving, attachment to the flower, yeah. So then again, you see a person whom you dislike very much. You hate him, yeah. You met that person on the street, and then you left that person. Even you left that person, but you still remember. I'm not so lucky. I'm not so lucky. I met that person that I hate him so much, or something like that. That is also a craving, yeah. So attachment. Okay, so look back again. If we don't have the I base, there's no possibility to see that flower and to see that the hated person, the person whom you hate. So then, and reversely, yeah, because based on the I'm based, there was a contact, and there was a feeling, and there was a craving or anger or hatred. So it means that, yeah. So that's why the number 6 and 7 is almost together. Yeah. When you practice the vipassana and when you look very deeply, these two arise simultaneously. But we can we can still see them as a process. Yeah. Process. There is a feeling, but the craving, a like and dislike, yeah, already exists in the feeling already, yeah. But maybe the Buddha wanted to specify, wanted to show you more clearly the process, yeah, the process, the process, yeah, wanted to show us clearly the process, yeah. Okay, so this one I think you understand. In the fine material sphere, fine material becoming, there are only 3 feeling. So then the craving 2, there will be 3. And immaterial becoming, there is only one kind of feeling, yeah, mano sampasa, yeah, mano sampasa. So then that sampasa is, sorry, not sampasa, sampasaja vedana. It is, I think here, let me see. Yeah, this one is not clear, but if you want to note in Pali,
here the feeling is a craving. Chakku sampasa, the contact. Chakku sampasa. Better, I think in next you will know that usage, yeah, because sometimes it's better to remember in Pali, yeah. Chakku sampasa, chakku sampasa, soda sampasa, gana sampasa. So for the feeling, chakku sampasa ja vedana. Very long. Chakku sampasa ja vedana. Yeah, vedana. Okay, so there's 6 kinds of feeling. Yeah, chakku sampasa ja vedana, soda sampasa ja vedana, and here vedana tanha kayana pijyohoti. This one also there's no usage here. It's a tanha also chakku sampasa ja. Better we don't say that. Yeah. Chakku tanha. No. I confused. Yeah. Okay. I think we will get that usage later. So now you have for the sampasa, chakku sampasa, soda sampasa. For the vedana, chakku sampasa ja vedana. Yeah. So you can note in this way. Ừ. Dạ vâng. Và các thọ Vedana ở đây tương tự là chúng ta cảm nhận kinh nghiệm ở trên đối tượng. Ừm, Khi mà chúng ta có nhãn xúc, sự tiếp xúc giữa mắt và đối tượng của mắt, thì chúng ta sẽ có các thọ sanh khởi. Chúng ta sẽ cảm thấy đó là một điều, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỉ, chúng ta sẽ cảm thấy tồi tệ, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, chúng ta sẽ cảm thấy xấu xí, chúng ta cảm thấy xinh đẹp. Thì ngay cái lúc mà cảm thọ khởi lên đó, những cái cảm thọ khởi lên đó thì chúng ta cảm thấy là có những cái tham ái khởi lên, những cái tham ái khởi lên. Vì vậy mà có 6 xúc thì cũng là điều kiện cho 6 loại tham ái khởi lên dựa trên 6 xúc đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn thấy một bông hoa rất là đẹp, bông hoa mà khi mà có nhãn xúc khởi sanh thì chúng ta có thọ khởi sanh, đó chính là cảm thấy bông hoa rất là đẹp. Thì chúng ta kinh nghiệm bông hoa đó tức là rất là đẹp thì một thọ sanh khởi, và từ đó thì tham ái cũng sanh khởi nơi bông hoa đẹp đó, và chúng ta có một sự dính mắc nơi bông hoa đó, mà ngay cả khi mà chúng ta không nhìn thấy bông hoa nữa và chúng ta rời đi chỗ khác thì chúng ta cũng vẫn có nhớ cái bông hoa đó, và luyến ái đến bông hoa đó, một bông hoa rất là đẹp, một bông hoa rất là mình rất là thích thú với bông hoa đó. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta vẫn từ nhãn xúc đó, tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó mà chúng ta ghét, thì mình nhìn thấy một ai đó chúng ta rất là ghét, rất là hận thù người đó, thì vẫn là từ nhãn xúc chúng ta sanh khởi lên các thọ cảm thấy à, rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta không thích ở trên đường một cách vô tình thôi, nhưng mà khi mà chúng ta không nhìn thấy người ấy nữa thì cái cảm thọ, cái kinh nghiệm đó vẫn còn đó, và vì cái sự dính mắc, vì cái sự tha mái trong cái đối với người đó, mà khi chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta vẫn cảm thấy là ồ, hôm nay có vẻ tôi không hề may mắn một chút nào, tôi ờ, không thích nhìn thấy anh ta một chút nào, tôi cảm thấy rất là có giận và rất là giận dữ khi nhìn thấy thấy hình ảnh đó. Thì tương tự như vậy thì tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy là khi mà cảm xúc sẽ làm duyên cho các tham ái xuất hiện. Và chúng ta quay trở lại một chút là nếu mà chúng ta không có nhãn xứ, tức là chúng ta không có con mắt, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự đẹp đẽ của bông hoa, và thông qua là nhãn xúc, và hay là chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được con người mà chúng ta cảm thấy đáng ghét như vậy. Tuy nhiên thì vì vậy mà nhờ và chúng ta có nhãn xứ, và chúng ta có con mắt, từ đó thì chúng ta sẽ có nhãn xúc, từ đó thì các thọ sanh khởi, và vì các thọ sanh khởi từ đó thì tham ái sanh khởi. Và nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ của Vipassana, về thực hành thiền Vipassana, thì chúng ta thấy là mắt xích, thọ và ái sanh khởi nó gần như là cùng lúc, tức là khi mà chúng ta có cái thọ thì dường như là ái sanh khởi.
Tuy nhiên thì ở đây thì Đức Phật muốn tách ra một chút để chúng ta có thể nhìn rõ hơn và thâm nhập một cách sâu hơn về giáo lý duyên khởi, ừm, một cách rõ ràng hơn về 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 thọ cũng như là về ái. Ờ, để chúng ta có thể nhìn được các mắt xích này một cách rõ ràng hơn và nghiên cứu một cách cụ thể hơn và rõ ràng hơn về chúng. Ở đây thì chúng ta có thể nhớ tên Pali thì nó sẽ đôi khi nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì đây là một cái giáo lý rất là thâm sâu và chúng ta cần tìm hiểu rất là sâu. Thì chúng ta có 6 xúc. Xúc là phát xạ và chúng ta 6 xúc tương đương với 6 xứ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì nhãn xúc thì tiếng Pali nó sẽ là chakku sampasa. Nhĩ xúc nó sẽ là sota sampasa. Còn thọ sanh ra từ nhãn xúc thì sẽ là chakku sampasa vedana. Tương tự như vậy thì các thọ sinh ra bởi nhĩ xúc cũng tương tự và sota sampasa vedana, và tương tự như vậy thì theo cấu trúc như vậy thì gọi là chakku sota, và như vậy thì 6 khúc chúng ta thêm vào thì nó sẽ có những cái từ Pali như vậy. Thì ngài đây cũng muốn giới thiệu cho chúng ta về các từ Pali để chúng ta có thể đôi khi chúng ta có thể hiểu hơn, rõ hơn về giáo lý thâm sâu này. So here you don't see the we have how we have to come out of this process. Yeah. So there is no instruction here, but we will discuss about later. Let me- but you know, we cannot deny the contact. Yeah. But mostly, yeah, generally, we cannot deny. We cannot deny the basis. Yeah. So when we were born as a human being, we possess a 6 bases. We cannot deny that. No, I don't want my eyes. Then you can take it out. Nobody want to take it out your eyes. Yeah. So if you are a normal person, if you are not crazy. Okay. So the contact not deniable. Yeah, you cannot deny, you cannot reject, and so the feeling. So now what you need, yeah. But I will tell you just generally, yeah, not very detailed. Yeah, if I say detail, is we need to talk a lot. Yeah, the feeling. Yeah, so you have the feeling. So on that moment, yeah, on that moment, what you can do is you can reject the negative feeling, positive, and choose the positive feeling. So now the practice come in here, yeah, in Vedana. So if you have the mindfulness, so then we can reject the if you have the mindfulness, then you can reject the negative feelings. And if you don't have the mindfulness, your mind will fall into the evil deeds. Yeah, you will start doing the evil deeds if you don't have the um, mindfulness. Okay, so the practice come in here. Yeah, so if we watch carefully our contact, our vedana feeling, so then in this way we can come out of the samsara. Yeah, so the more you can the more you can choose the positive feeling and or good karma, yeah, good karma, so then our life will become more and more pure. So in this way we can come out of the samsara. That is a one point, but not it is not instructed here. Okay, so let us see, because of the six kinds of feeling, vedana, and these cravings, yeah, sorry, not feeling, yeah, 6 kinds of craving, not feeling, yeah, 6 kinds of craving. So that craving will become a condition for the clinging there, yeah, clinging. So what is the difference between feeling vedana and clinging upadana? So both are lobha, so greed, the same. But the degree and level is different.
You know, sometimes, oh, I like that. I like him very much. I like him very much. Then after sometimes he forgot. Yeah, he forgot. But if you reach the level of the upadana, clinging, you cannot live without him. You cannot live without her. You cannot live without this or that. That is clinging. General understanding is that. Yeah. So clinging, if you reach that level of clinging, you cannot live without that person or without that thing. That is called clinging. Yeah. So clinging sometimes as a simile or analogy for the clinging. You know, when a snake catch the frog, and that snake will not be letting the frog go. Yeah, give the will not give the possibility to escape. Yeah, so like that, that craving tanha is I like this. Yeah, you attach that, it's okay. You can stay without that, or without that person, or without the things. Yeah, but if you reach the level of the clinging, you cannot live. So just like the snake catch the frog. So that is the difference between craving and clinging, or tanha and upadana. Ừm, Ở đây thì chúng ta thấy là trong Thanh Thiên Đạo thì không nói rõ về việc mà chúng ta có thể tháo gỡ các mắt xích trong vòng quay của Lý Duyên Khởi, vòng tròn của Lý Duyên Khởi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thảo luận điều này tới sau. Sau này chúng ta sẽ thảo luận đến rất là nhiều về vấn đề này. Ừm, Chúng ta rõ ràng là không thể nào mà ừm, từ chối, tức là không thể nào phủ nhận cái việc mà chúng ta có sáu xứ hay là chúng ta có sáu xúc. Vì chúng ta sinh ra làm con người thì chúng ta sẽ có sáu xứ, và chúng ta sẽ có sáu, và từ sáu xứ chúng ta sẽ có sáu xúc. Trừ phi là nếu mà chúng ta là một người bình thường, sinh ra bình thường với sáu xứ, và chúng ta không kiểu không điên cuồng đến mức mà chúng ta có thể móc mắt hoặc là làm hủy hoại một giác quan của mình, thì nếu mà bình thường thì chúng ta có sáu xứ và chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có sáu xứ và sáu xúc. Ờ, và ở đây thì ngài mới nói một cách rất là chung chung về việc tháo gỡ các mắt xích của Lý Do Khởi mà thôi. Vì nếu mà nói một cách rất là chi tiết và cặn kẽ thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian và rất là nhiều buổi để giải thích cặn kẽ về Lý Do Khởi. Tuy nhiên thì nói một cách chung chung thì ở mắt xích là các thọ thì chúng ta có thể một bước đầu để chúng ta phá vỡ các mắt xích trong lý duyên khởi. Khi mà chúng ta có các thọ sanh khởi thì lúc đó thì khi mà chúng ta có thể thực hành rằng là liệu cái thọ này là thọ tức là cảm thọ này là hướng đến điều tốt hay hướng đến điều xấu, chúng ta sẽ từ chối những cảm thọ mà nó sanh khởi, mà cảm thọ sanh khởi bởi những cái điều xấu. Tức là những cái cảm thọ tiêu cực, và chúng ta sẽ lựa chọn những cảm thọ tích cực hơn. Vì thì những cái lúc này là cái lúc mà chúng ta thực hành, mà chúng ta có thể áp dụng sự thực hành của mình. Chúng ta sẽ dùng chánh niệm để nhận ra rằng cái cảm thọ mình đang là cảm thọ tích cực hay cảm thọ tiêu cực. Chúng ta sẽ nỗ lực để chuyển hóa những cảm thọ tiêu cực và tích cực, chuyển hóa những cảm thọ tiêu cực, hoặc là sẽ không cho những cảm thọ tiêu cực sinh khởi và chỉ là những cảm thọ tích cực mà thôi. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ rơi vào những cảm thọ tiêu cực, chúng ta sẽ dễ rơi vào các hành động bất thiện, và từ đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái vòng luân hồi này. Nên là khi khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta có thể thực hành với cái mắt xích này, rằng là chúng ta sẽ chánh niệm và xem xét hành động một cách rất là cặn kẽ, một cách cẩn thận về tất cả các hành động của mình, về các cảm thọ sanh khởi nơi mình, và sẽ khiến cho các cảm thọ tích cực sẽ sanh khởi được nhiều hơn. Và khi mà chúng ta khiến càng nhiều cảm thọ tích cực sanh khởi thì chúng ta sẽ khiến cho cuộc sống, đời sống của chúng ta càng càng thanh tịnh hơn và thuần khiết hơn, và từ đó thì chúng có nhiều cơ hội để có thể phá vỡ luân hồi hơn. Và tuy nhiên thì điều này sẽ không được nói, tuy nhiên thì không được nói cụ thể ở trong Thanh Tịnh Đạo. Ngài chỉ nói thêm ngoài
một cách chung chung như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp vào mắt xích tiếp theo, đó chính là ái duyên thủ. Thì chúng ta thấy là ái duyên thủ, ái đây sẽ là tan hạ và um, Vedana, tan hạ và Upadana. Thì cái sự khác biệt giữa ái và thủ là gì? Chúng đều là tham. Tuy nhiên thì cái mức độ của sự tham sẽ khác biệt nhau. Ờ, Giống như là khi chúng ta thích một ai đó rất là nhiều, và chúng ta sau một thời gian chúng ta thích vị ấy, chúng ta thích người ấy, và đến một lúc mà chúng ta không thể sống mà thiếu vị ấy, à, thiếu người ấy. Thì tương tự như vậy, có một cái ví dụ so sánh, ví dụ về thủ, tức là Upadana, tức là giống như là một con rắn, còn một con rắn bắt được một con ếch chẳng hạn, thì con rắn đó sẽ luôn luôn giữ con ếch của mình mà không thả ra. Thì cái tương tự như vậy thì thủ cũng tương tự như vậy, tức là nắm giữ cái đối tượng mà không chịu, nắm giữ đối tượng, nắm chặt lấy đối tượng đó mà không thả ra như vậy. Thì đó là sự khác biệt giữa ái và thủ về mức độ, về mức độ khác nhau, mặc dù đều là gốc tham. Tuy nhiên thì thủ có một cái mức độ nắm chặt, giữ chặt nhiều hơn là ái. Miss Tom, by the way, I want to correct the pronunciation T and this both alphabet will have to pronounce the same, yeah? Tanna, yeah? Tanna, not tanha, yeah? Tanna, yeah? Okay. You are Dhamma interpreter, you need to know that, yeah? So not tanha, yeah? Tanna, yeah? Tanna. Okay. And craven. Ok, Okay. Bante. Yeah. So Dana craving is a condition for the clinging there. Yeah, clinging there in the respective realms. Okay, so that it looks very easy, yeah, to understand. But actually, the most difficult part is you cannot see our craving, our clinging. What kind of craving are developing, progressing in our the the mental process. What kind of clinging we have. So the more you can see you are craving, the more you can see you are clinging, then the more you will advance to the next level. Oh, this kind of clinging I have. So then, if you see clearly that clinging, then that clinging will decrease automatically. Yeah, automatically. But if we don't see our craving, our clinging, so that craving and clinging develop automatically again. Yeah. So through the mindfulness meditation, we have to investigate ourselves. We have to analyze ourselves. What kind of craving is it developing? What kind of clinging we have? So if you are able to see clearly through the eyes of the jnana, vipassana, or inside knowledge, so then that kind of craving and clinging decrease automatically. Okay, so after the craving, then clinging, yeah. So it is, you can understand in this way. So first time, you smoke one time. Oh, that's nice. That's nice. Good feeling. So you might experience good feeling, and that is nice. Something, yeah, and nice. So then one time, that is a craving, yeah, craving or feeling, craving. You have, you want to, at the stage of the craving, yeah, you want to smoke when you have the suitable time, yeah. So you have a possibility you will smoke, but so next time you buy the package of the smoke cigarette, and then you smoke again and again, again and again, again and again. So finally you cannot stay without smoking. Yeah. So then it reached to the level of the clinging. So in this way,
So look at our body, yeah, our life. So some people they like they attach their life. They want to be a girl all the time because that the beauty of her, she likes herself, and but some people not touch too much. But some people they attach too much. If there is a next life, I want to become a girl or something like that. So they attach, they cling to their personality, the individual of a female. Yeah. So some people like their so masculinity, and then um, so normal like is no problem, but if there is a chance to be a human being, I want to be a human being or something like that. So in this way, the clinging. So if you cling to the human life, so then that clinging will become a condition to be a human being. If you cling to be a celestial being, so that clinging will become to be a celestial being. So craving is a condition for the clinging. So next is the clinging, etc. So it means that clinging to the human being, clinging to the celestial being, clinging to the fine material being, immaterial being are the respective conditions for becoming. So here becoming two. So at the beginning two, becoming bhava. Yeah. So here bhavadinan. Yeah. The Pali is a bhavadinan. Bhava. So bhava two, I think I should explain later. There is two kinds of becoming. Yeah. So that clinging is a condition for the becoming in becoming of different kinds of becoming. Yeah. Ừ. Tuy nhiên thì một điều thường gặp chính là chúng ta không thể nào nhìn thấy, hoặc là chúng ta không thể nào nhìn rõ được ái hoặc là thủ của mình. Tức là thì khi mà chúng ta càng nhìn rõ được những ái hoặc là những thủ mà chúng ta có, thì ờ, chúng ta sẽ càng giảm. Tức là chúng ta nhận diện được rõ chúng ta tham ái đang khởi sanh hay là cái thủ đang khởi sanh, thì lúc đó chúng ta là càng giảm cái mức độ tham ái mà là chấp ngữ của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta không nhìn thấy có tham ái hoặc là có thủ đang diễn tiến trong tâm của chúng ta, thì chúng lại càng diễn tiến lặp đi lặp lại và càng phát triển trong tâm chúng ta, thì chúng ta càng có nhiều tham ái, chúng ta càng có nhiều thủ khởi sanh chúng ta càng nhiều hơn, tham ái khởi sanh chúng ta càng nhiều hơn. Nên vì vậy mà chúng ta càng thực hành dưới con mắt của Vipassana, dưới con mắt của vi sát tuệ, thì chúng ta có thể nhìn rõ và chúng ta thấy rõ tham ái đang khởi sanh, thủ đang khởi sanh, thì đó chúng ta có thể làm giảm được mức độ của chúng và dần dần thì diệt trừ chúng. Thì đó là mắt xích về ái duyên thủ. Và giống như là Hải có lấy ví dụ giống như là khi mà chúng ta hút thuốc lá, hoặc là một người hút thuốc lá, thì người ấy hút một điếu thuốc ban đầu thì sẽ cảm thấy rất là sảng khoái, và từ đó thì tham ái đã khởi sanh với vị ấy mong muốn rằng là sẽ hút thuốc được nhiều hơn. Và vì vậy mà ờ, do cái sự tham ái đó, vị ấy sẽ có một cái khởi sanh rằng là mình sẽ hút thuốc vào những thời điểm phù hợp, và dần thì vị ấy sẽ mua những bao thuốc, và vị ấy sẽ hút thuốc và hút thuốc, hút thuốc và hút thuốc, lặp đi lặp lại như vậy, và cho đến khi mà vị ấy hút thuốc mà vị ấy không thể nào mà sống mà thiếu thuốc, vị ấy không thể nào mà không hút thuốc nữa, và trở thành con nghiện hút thuốc, thì đó giống như là một loại thủ đối với việc hút thuốc đó. Ừm, Tương tự như vậy thì khi mà chúng ta trong cuộc sống chúng ta thì có một số người thì họ họ quá là dính mắc, họ quá dính mắc vào cuộc sống này, hoặc là quá dính mắc vào cái sự xinh đẹp của một người nữ, quá là dính mắc vào sự xinh đẹp của người nữ, và họ mong muốn rằng là kiếp sau tôi cũng trở thành một người nữ xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy. Và nhờ một cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ vào cái sự đẹp đẹp đẽ của người nữ đó, mà vị ấy có mong muốn rằng là kiếp sau mình cũng trở thành một người nữ có nhan sắc tuyệt đẹp như vậy. Hay là một số người họ có một sự
chấp, có một sự chấp thủ vào kiếp người. Họ mong muốn rằng là họ mong muốn là được làm người, và vì vậy mà vì muốn họ chấp thủ về về loài người, và cũng như là về những đặc tính riêng của loài người, nên là họ mong muốn rằng là về kiếp sau họ cũng sẽ trở thành một con người. Hay là những người mà họ có sự chấp thủ vào trở thành một vị thiên, thì đó cũng là duyên cho họ để họ có thể tái sanh và cõi sau trở thành một vị thiên ở cõi dục giới, hay là một vị thiên ở cõi vô sắc giới, hoặc là một vị thiên ở cõi sắc giới, tùy theo cái sự chấp thủ của họ. Tức là vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ có ái duyên thủ, ái trong dục giới sẽ là duyên thủ, ái duyên hữu, ái duyên thủ và thủ duyên hữu. Thủ duyên hữu, thủ ở đây chính là upadana, và hữu ở đây chính là bhava. Bhava thì ái ở trong cõi chúng ta sẽ có ái ở trong cõi tương ứng, thì chúng ta sẽ có hữu ở trong cõi tương ứng. Ừm, Ví dụ như là ái ở trong thủ, con xin lỗi, thủ ở trong cõi dục giới, chúng ta sẽ tên là hữu ở trong cõi dục giới, và tương ứng như vậy chúng ta sẽ có thủ trong cõi sắc giới thì sẽ duyên ra hữu ở trong cõi sắc giới, hay là thủ ở trong cõi vô sắc giới duyên ra hữu trong cõi vô sắc giới. So here the Pali words is a bhava dinan. Yeah. Bhava and adi. Yeah, adi. So bhava is a becoming. There's a adi means etc. But here translated and the rest. So that's all in the Pali. But I uncover what is adi etc. So etc. is a birth agent. Yeah. So jati in Pali. Yeah. Jati and agent jara. Yeah. Jara. Jara, etc. Here again, Marana, Soka, Priteva, yeah, Dukkha, Domanassa, Upayasa. So anyway, so why I uncover here, yeah, I uncover the Adi here, so I want to let you know that there are 12 factors of the paticca-samuppāda, yeah. So so now we have finished the process. But here, what I need to explain a little bit here. So becoming, yeah. So in Pali, bhava, yeah, becoming or existence, yeah, life. So and here birth, jadi, jadi also becoming, yeah. So birth, yeah, birth or becoming. So what is the difference? Yeah, the difference is the becoming we say in Pali Kama Bhava. Kama Bhava. And birth is Upapati Bhava. Yeah. Upapati, sorry, 2T. Upapati Bhava. So that is a different. Kama Bhava. Also, what is a Kama Bhava? So Kama Bhava means like a formation, okay. So that some people lost here. You know, in the first second, it's a formation. So what is the formations? The actions, good or bad. So this kind of action are called the formations. So here becoming, karma bhava, so karma, good or bad, the same. Yeah, the same. So that's why some people lost to understand the paticca-samuppāda. So anyway, we'll talk about with the detail later. But here you can note like becoming means the karma bhava. So good or bad actions. Yeah, good or bad action. So for example, you have a clinging to something. So clinging your good life, for example. You know, you want to be a good human being. So that's also a kind of clinging. And next life, if there is a possibility, you trying to be reborn as a human being. That clinging. So that's why you do a lot of good deeds. So your teacher tell you that guides you that
hey, if you want to be reborn as a human being, you have to do this and that. So you always trying to do the good deeds. So that is a karma bhava, yeah, becoming. So finally, after that, you will get a birth as a human being. Yeah, you will be reborn as a human being. And so jati is a upapati bhava. Yeah, upapati bhava is a life. Yeah, you start a life in in respective realms. So becoming here bhava means karma bhava. So good or bad actions. So the same with the formations. Yeah, formations. So if you have already born, yeah, if you have already born, so then you will get old one day. Yeah, you will get old. So then finally you will die. Yeah, you will die. And during the life, you may have a soka, yeah, soka, sorrow, lamentation. So this kind of efforts, yeah, you will have. So as long as we still have a life, so as long as we are going around the samsara, so this kind of efforts that even though you don't want, but we have to receive. So that is the 12 factors of the paticca-samuppāda. So I'm trying my best to understand, sometimes I approach from the very simple and a very easy way to understand, but I don't know how you understand that. If you have the question regarding the paticca-samuppāda, you can tell. Actually, this is, as I have already told you, this is not our topic. Our topic is the Buddha analyzed and understood, realized the dependent origination paticca-samuppāda. So that's why he is the worthy of veneration. So that is our key flow, our flow. But if we understand the paticca-samuppāda, it is a very good, interesting. Okay, anyway, we have finished the 12 factors of the dependent origination. And next week, we will elaborate or we will go a little bit more details explanation of the paticca-samuppāda. Not finished yet, yeah. So here still a lot. So but this is the Mogul theology's cycle, yeah. So, but I made it in the English, yeah, English translation. Yeah. Okay, so let me stop here for today. Miss Don, you can translate. We have Vietnamese translation for the circle too. Okay, that's good. Yes. Yeah, that's good. Con xin dịch đoạn cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Thì là chúng ta đang học về thủ sanh hữu. Thì đoạn cuối của phần này, phần cuối cùng, đây là phần kết thúc của lý duyên khởi được nêu trong thành nghị đạo. Thì từ cuối cùng ở đây được nêu là Bhava Di Năng, là sự kết hợp giữa hai từ là Bhava và Adi. Bhava tức là hữu và Adi tức là những phần còn lại. Tức là hữu ở đây chúng ta sẽ thấy là mắt xích thứ 10 và những phần còn lại ở đây thì là những mắt xích còn lại. Những mắt xích còn lại tức là 11 tức là mắt xích là Jati là sự sinh, và 12 là mắt xích là già chết, Jara và Marana. Thì thì ở đây ngài muốn nói đi sâu hơn vào từ Bhava. Thì Bhava là hữu, thì chúng ta thấy là Jati là sanh. Thì thực ra là sanh thì nó cũng nghĩa là trở thành cái gì đó, thì nó cũng một phần của hữu. Thì bản thân từ Bhava là hữu thì sẽ có hai dạng, hai cách, hai nghĩa là Kama Bhava tức là nghiệp hữu và Upapati Bhava tức là sanh hữu. Thì ở đây từ Bhava ở trong mắt xích thứ 10 thì được hiểu là nghiệp hữu Kama Bhava, và từ Jati tức là mắt xích thứ 11 thì được hiểu là Upapati Bhava tức là sanh hữu.
Tức là Kama Bhawa ở đây tức là gì? Tức là nó đồng nghĩa mắt xích thứ hai, đó chính là sankhara, tức là các hành. Tức là chúng ta làm các việc thiện và việc bất thiện. Ờ, và từ đó nó sẽ sinh ra các nghiệp, và từ đó sẽ là nghiệp hữu. Và vì chính vì điều này thì là cảm thấy chúng ta, cái mắt xích thứ 10 và mắt xích thứ hai nó sẽ tương tự nhau, nên là nhiều vị đã cảm thấy kiểu mất dấu, mất vết khi mà nghiên cứu về lý duyên khởi. Tuy nhiên thì phần này thì chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về sau này. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cần hiểu là từ Bhawa được nhắc đến ở mắt thứ 10 nó sẽ là nghiệp hữu. Ờ, Ở đây chúng ta thấy là ngài có lấy ví dụ như khi một ai đó thức thủ vào nắm giữ một cái gì đó, ví dụ là chúng ta nắm giữ vào một cuộc sống con người, ở cõi người, một cuộc sống vui vẻ vẹn toàn là cõi người. Và có một loại chấp thủ như vậy, mong muốn rằng là những kiếp sau thì mình cũng muốn muốn là trở thành một người, ờ, là một người sinh ra trong cõi người và có một cuộc sống tốt đẹp. Thì vị ấy cũng sẽ có những vị thầy, và những vị thầy sẽ hướng dẫn vị ấy là nếu mà mong muốn rằng là kiếp sau trở thành một một con người có một cuộc sống tốt đẹp thì hãy làm những điều này, hãy làm những việc thiện, hãy bố thí, hãy trì giới, hãy giữ giới, hãy hành thiền, vân 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 vân. Thì những cái hành động đó chính là các hành, là những uh, hay cũng chính là các karma bhava. Từ các hành, từ cái hành đấy sẽ sinh ra các nghiệp, và cũng sẽ là duyên cho người ấy đến kiếp sau trở thành một người có cuộc sống tốt. Thì đó là được hiểu ở đây. Thì từ các hành, từ các nghiệp hữu sinh ra một kiếp sống mới, chính là jati, tức là danh hữu, sinh ra một cuộc sống mới. Và tuy nhiên khi mà chúng ta sinh ra một cuộc sống mới thì chúng ta cũng sẽ đối diện với việc là chúng ta kết thúc cuộc sống đó, chính là đối với sự già là jara, và sự chết marana. Và trong khi mà chúng ta từ sự sanh khởi cho đến sự chết thì chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều điều khác, ví dụ là sầu bi khổ ưu não. Và miễn là chúng ta còn kiếp sống, chúng ta còn tái sanh là một kiếp sống khác, thì chúng ta sẽ phải chịu đựng việc sanh lên rồi già đi rồi sầu bi khổ ưu não. Đó là một cái vòng tròn luân tử sinh hồi. Và nếu mà chúng ta còn tiếp sống thì chúng ta phải hứng chịu những cái điều đó, mặc dù là chúng ta không muốn. Thì đó là những điều là tất nhiên xảy ra trong kiếp sống của mỗi một chúng sinh. Ờ, và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và như Ngài đã đề cập từ đầu ban đầu, tức là Ngài sẽ cố gắng để có thể tiếp cận được lý duyên khởi bằng một cách đơn giản nhất. Và Ngài hy vọng là chúng ta sẽ hiểu về lý duyên khởi bằng một cách tổng quan nhất. Ừm, Tuy nhiên thì Ngài cũng không rõ là chúng ta hiểu đến mức nào, nên là nếu mà quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến lý duyên khởi thì mọi người có thể hỏi Ngài trực tiếp, hoặc là Ngài trong chat box thì chúng con sẽ dịch cho Ngài. Và Ngài sẽ trả lời mọi thắc mắc của mọi người liên quan đến lý duyên khởi. Ừm, Mục tiêu chính của chúng ta là nói về các ân đức Phật, và chúng ta nói đến ân đức A La Hán. Thì nghĩa thứ ba của ân đức A La Hán đó chính là việc Đức Phật đã phá tan những cái nan hoa của bánh xe luân hồi, nó chính là việc Đức Phật thấu triệt về lý duyên khởi. Là vì đó là lý do mà chúng ta đã học về lý duyên khởi này. Và tuần này thì như vậy là chúng ta đã kết thúc về 12 mắt xích. Như vậy chúng ta đã kết thúc về 12 mắt xích của lý duyên khởi sơ bộ. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học thêm một chút về lý duyên khởi, vì chúng ta chưa thì tức là nếu nghiên cứu về lý duyên khởi chúng ta có rất nhiều điều để nói. Ngài muốn nói thêm với chúng ta về sơ đồ về thập nhị nhân duyên, sơ đồ của ngài Mogok Sayadaw. Thì ngài có một bản tiếng Anh ở trên slide, và ờ, về bản tiếng Việt thì con thấy cũng đã có rất là nhiều nơi đã dịch Việt bảng thập nhị nhân duyên này để chúng ta có thể nghiên cứu. Thì mọi người có thể tìm đọc thêm về bản thập nhị nhân duyên này để tuần sau chúng ta có thể học vào nhiều nội lạc hơn. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Okay, let me stop here for today. Let's share our merits. Idawadaja amehi sambadam bunya sambada sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi sendiya kadame yambunyan dokkaran aja saduka Ponyene dena nibbanan sigamba boma de maya
Tancha punyam mayandi ma bhavesu tisu banina te sambedam bamodedwa sukham labandu sambana imina punya gamina ma mibala samagamo sadan samagamo hodu yavanibana badiya Kayina waja chedina pamadina mayagada Ajayangama me bande buri banya dadagada Idame bonya aswakia wahan hodu Idame bonya nibanasa bajiyo hodu Imame bonya bagan sabasada nambajimi Irano nyadina hodu sukida hondu nyandayo Irano nyadina hodu sukida hondu nyandayo Irano nyadina hodu sukida hondu nyandayo Sadhu, sadhu, sadhu. For already all people, we don't. We have once a week, only once a week. Yeah. So I think you should inform again now. Um, Tại vì lớp học của chúng ta thì bắt đầu từ tuần này trở đi chúng ta sẽ học một buổi trên tuần thôi ạ. Và thứ hai và chúng ta sẽ học kéo dài 90 phút. Vì buổi học thứ sáu thì sẽ trùng với lớp của ngày 6, ngày Tam Tạng 6, và các buổi khác thì cũng rất là dường như là kín lịch của ánh sáng chánh pháp, giảng các bài pháp học của ánh sáng chánh pháp rồi, nên là lớp của chúng ta sẽ rút ngắn lại là có một buổi trên tuần thôi và sẽ kéo dài 90 phút một buổi, nên là hôm nay mới kết thúc vào lúc 9 giờ. Con hy vọng là mọi người sẽ cập nhật lịch và chúng ta sẽ sức để cố gắng tham gia buổi học. Okay. Thank you so much, Bante. Welcome. So then next week. Yeah. Bante. Bye bye. Cảm ơn bạn Triển Ngữ. Dạ. Cảm ơn ban tổ chức.